Durante siglos, hubo ciudades, en Mesoamerica q, parecen eternas. Sus templos se elevaban, asilo, como, montagas, cretas por, menos humanas. Sus avenidas, líneas de comerciantes, sacerdotes, y guerreros. Sus gobernantes, eran considerados, intermediarios entre los dioses, y el mundo terrenal. Y entre todas ellas, una destacaba, por encima de los demás, Teotihuacan. En su apogeo, Teotihuacan no era solo una ciudad, era el corazón de un sistema que dominaba gran parte del mundo mesoamericano. Más de 100,000 personas caminaban por sus calzadas, vivían en sus campos residenciales y participaban en rituales que definían el orden del universo. Desde su centro ceremonial, la calzada de los muertos, se proyectaba una sensación de poder absoluto. Nadie cuestionaba su autoridad, nadie imaginaba su final. Pero algo comenzó a cambiar. No fue un evento repentino. No hubo un solo día en que los puerros se cerraron, los templos se abandonaron. Fue un proceso lento, inquietante. Primero, el comercio comenzó a debilitarse. Las rutas, que durante generaciones habían traído obsidiana, jade, cacao y plumas preciosas comenzaron a volverse inseguras. Luego aparecieron señales más preocupantes incendios en estructuras importantes. Signos de destrucción deliberada, indicios de rebelión interna. Alrededor del siglo XX, si el corazón de Teotihuacan dejó de latir. Los templos, que habían sido dos centros de ritual, quedaron en silencio. Las élites que habían gobernado desaparecieron, wara por muerte, exilio o derrota. Los barrios que habían albergado a miles de personas comenzaron a vacharse. Las calles, antes líneas de vida, quedaron desiertas. El orden que había definido la región durante siglos se había derrumbado. Y Teotihuacan no fue la única. En el valle de Huaca, Monte Alban, otro gran centro de poder, también comenzó a perder su influencia. Durante generaciones, había sido el núcleo político y ceremonial de los zapotecos. Desde sus plazas elevadas, sus gobernantes habían supervisado una compleja red de ciudades subordinadas, pero ahora el sistema también estaba fallando. El patrón se repetía en toda Mesoamérica. Grandes ciudades eran abandonadas. Sistemas políticos que habían durado siglos se fragmentaban. La autoridad central desapareció. Lo que había sido un mundo dominado por poderosos centros urbanos se convirtió en un mosaico de regiones aisladas, vulnerables y expuestas. Para las personas que vivían en ese momento, debió sentirse como el fin de una era. Las viejas certezas desaparecieron. Las estructuras que habían garantizado estabilidad, protección y orden ya no existen. Sin una autoridad dominante, no había quien resolviera disputas, quien protegiera las rutas comerciales, o quien impusiera reglas comunes. El mundo se volvió impredecible, pero el colapso no significó el fin de la vida. En las sombras de estas ciudades, nuevas generaciones crecían. No habían conocido el poder absoluto de Teotihuacan. No habían vivido bajo el
Orden de los antiguos imperios. Para ellos el mundo no estaba definido por la estabilidad, sino por la incertidumbre. Ynesa incertidumbre. Surgió una oportunidad. Sin un poder dominante, el control del territorio estaba abierto. Las antiguas rutas comerciales, aunque debilitadas, seguían existiendo. Los recursos seguían ahí. La tierra seguía siendo fértil. El vacío de poder no era un vacío por mucho tiempo. Era una invitación. En distintos puntos de Mesoamérica, líderes comenzaron a surgir. No eran gobernantes tradicionales. No heredaban imperios estables. Tenían que construir su autoridad desde cero. Tenían que conquistar o imponer su poder. Cada decisión era un riesgo. Cada alianza podía significar supervivencia o traición. Cada conflicto podía definir el futuro de una ciudad. En era lo que había sido un mundo dominado por unos pocos gigantes se transformó en un escenario donde muchos compiten por ocupar su lugar. Las ruinas de Teotihuacan seguían en pie, recordando a todos lo que había sido posible. Sus pirámides no habían desaparecido. Seguían dominando el paisaje como testigos silenciosos de un pasado. Pero ahora ya no eran el centro del mundo. Eran un símbolo de advertencia. Porque, en Mesoamérica, el poder nunca permanece vacío por mucho tiempo. Mientras el polvo se asentaba sobre las ciudades caídas, nuevas fuerzas comenzaban a moverse. Tras la caída de las grandes ciudades clásicas, el mundo mesoamericano no entró en paz. Entró en una era de incertidumbre. Sin un poder dominante que impusiera orden, cada región tuvo que enfrentar una nueva realidad. Sobrevivir por sola. Durante generación, ciudades como Teotihuacan habían actuado como el centro de una vasta red de comercio. Sus comerciantes viajaban cientos de kilómetros conectando regiones lejanas. Lavamban obsidiana desde las montañas, jade desde el sur, cacao desde tierras tropicales, y plumas exóticas desde selvas remotas. Estos intercambios no solo traen riqueza, traen estabilidad, crean dependencia, tenían un equilibrio. Pero cuando es centro desaparece, el sistema comenzó a romperse. Las rutas comerciales no desaparecieron de inmediato, pero se volvieron peligrosas. Sin una autoridad que protegiera, los caminos se convertirán en blancos fáciles. Bandas armadas, pequeños, sonorios, y comunidades desesperadas comenzaron a competir por los mismos recursos. El comercio de ser un punt entre culturas, y se convirtió en un campo de disputa. Esto cambió todo. Porque en Mesoamérica, el comercio era poder. Quien controlaba el flujo de bienes controlaba la riqueza. Atiza, y quien controlaba la riqueza podía financiar ejercicios, construir ciudades, y exigía la lealtad. En este nuevo mundo fragmentado, las antiguas jerarquías de tener significado. Las élites que habían gobernado bajo el antiguo orden perdieron su legitimidad. Sus títulos que antes eran incuestionables, ahora dependían de su capacidad para proteger a su gente. Y muchos no pudieron hacerlo. En consecuencia, nuevas figuras comenzaron a emerger. No siempre eran sacerdotes
o descendientes de linages antiguos. A menudo eran líderes militares hombres, que habían demostrado su capacidad en combate. En un mundo sin orden, la fuerza se convirtió en el fundamento de la autoridad. Las comunidades comenzaron a reorganizar alrededor de estos líderes, no porque fueron elegidos, sino porque ofrecían algo esencial: protección. La guerra, que antes había sido una herramienta estratégica ocasional, se convirtió en una constante. Las ciudades comenzaron a fortificarse, construyeron muros, se establecieron puestos de vigilancia. La arquitectura misma reflejaba el cambio. El mundo ya no era seguro. Pero no todo era abierta. La diplomacia también se convirtió en una herramienta crucial. Los líderes comprendieron que no podían sobrevivir completamente solos. Las alianzas comenzaron a formarse uniendo ciudades con intereses comunes. Estas alianzas permiten compartir recursos, coordinar defensa, y fortalecer posiciones frente a enemigos más poderosos. Sin embargo, estas alianzas eran frágiles. No estaban basadas en lealtad eterna, sino en conveniencia. Y en cualquier momento podían romperse. La traición se convirtió en una realidad constante. Un aliado podía convertirse en enemigo si las circunstancias cambiaban. Una sociedad que hoy ofrece apoyo mañana podía atacar. Este ambiente creó una nueva generación de gobernantes. Ya no bastaba con ser descendiente de un linaje sagrado. Ahora el poder debía mantenerse activamente. Cada líder tenía que demostrar constantemente su capacidad para defender, expandir y consolidar su dominio. Al mismo tiempo, la religión continuó desempeñando un papel central. En un mundo marcado por el colapso, la gente buscaba explicaciones. Por qué habían caído los grandes ciudades, aquellos haces habían permitido el caos. Aquellos, los nuevos gobernantes entendieron que el poder militar no era suficiente. Necesitaban legitimidad espiritual. Por ello, comenzaron a asociarse con símbolos religiosos, construyeron templos, realizaron rituales públicos, se presentaron como elegidos por los dioses, como figuras destinadas a restaurar el orden. Esto no solo fortalecía su autoridad, también daba esperanza a la población, porque la gente necesitaba creer que el caos no era permanente. En distintas regiones, nuevas ciudades comenzaron a crecer. No eran copias exactas de las antiguas capitales, pero aprendieron de ellas. Adoptaron sus símbolos, adaptaron sus estrategias, y sobre todo, evitaron sus errores. Estas ciudades eran mis militares, más preparadas para un mundo donde el poder podía perderse en cualquier momento. El equilibrio de Mesoamérica estaba cambiando. Che no existía un solo centro dominante. En su lugar, múltiples poderes emergían simultáneamente, cada uno intentando expandirse, cada uno intentando sobrevivir. Era solo cuestión de tiempo antes de que uno de ellos comenzara a imponerse sobre los demás, y cuando eso ocurriera, no heredaría el mundo antiguo, construiría uno nuevo. En este nuevo mundo sin un poder dominante, la estabilidad era una ilusión. Cada ciudad, cada líder entendía una verdad fundamental: si no expandían su poder,
tard o temprano. Syrian dominados, por otro. La supor, moventia ya. No dependia, unicamente, de resistir, sino de actuar, primero. En el centro de este cambio emergió una nueva lógica. El podano era un derecho herodo. Era una conquista. En el altiplano central. Lejos de las ruinas silenciosas de Teotihuacan. Nuevas ciudades comenzaron a crecer con una mentalidad diferente. No intentaban restaurar el antiguo orden. Intentaban superarlo. Entre ellas, una comenzaba a destacar lentamente, pero con determinación Tula. Al principio, Tula no era un imperio. Era una ciudad, más vulnerable como todas las demás. Pero sus líderes comprendieron algo que otros no. En un mundo fragmentado, la fuerza organizada podía cambiar el destino de una civilización. Los gobernantes de Tula comenzaron a transformar su sociedad. La guerra dejó de ser una respuesta ocasional. Se convirtió en una institución. Los guerreros no eran simplemente defensores. Eran el corazón del Estado. Se entrenaban, se organizaban, y se preparaban para expandirse. Pero la expansión no era solo militar. Era estratégica. Los líderes de Tula identificaron los puntos clave del poder. Rutas comerciales, rigos con recursos y ciudades con posiciones estratégicas. No atacaban al azar. Elegían sus objetivos cuidadosamente. Cada victoria fortaleza su posición. Cada conquista enviaba un mensaje. El mensaje era claro, un nuevo poder estaba emergiendo. Sin embargo, el ascenso de Tula no ocurrió sin resistencia. Tras ciudades también sido fuertes, también temían ejércitos, también tenían ambitions. Ninguna aceptaría sumpters sin lucro. Los conflictos se volvieron inevitables. Las campañas militares comenzaron a definir el destino de regiones enteras. Los ejércitos marchaban hacia territorios rivales. Las batallas no solo decidían el control de la tierra, sino el destino de miles de personas. La derrota significaba MSQ perder poder. Podía significar la destrucción total de una ciudad, el fin de su independencia, o su absorción dentro de un sistema más grande. Pero la guerra no era la única herramienta. Seguía siendo crucial. Los líderes de Tula comprenderían que no podían luchar contra todos al mismo tiempo. Con algunos casos, ofrecían alianzas en lugar de destrucción. Permisión que sus gobernantes conservaron su posición. Siempre que reconocieron la autoridad de Tula. Esto les permitió expandirse más rápido, con menos resistencia. Sin embargo, estas alianzas nunca eran completamente seguras. Porque el poder en este periodo era inestable. Un gobernante que hoy lloraba lealtad, mañana podía rebelarse si percibía debilidad. La traición era un riesgo constante. Por eso, los líderes de Tula no solo construyeron ejércitos, y construyeron sistemas de control. Colocaron representantes en territorios subordinados. Supervisaron el flujo de tributos. Vigilaron a quienes podían convertirse en amenazas. El poder debía mantenerse activamente. Al mismo tiempo, el ascenso de Tula también se apoyó en algo más profundo. El simbolismo. Sus gobernantes no querían ser vistos simplemente como conquistadores.
Querian sirvistos como los herederos legítimos del orden que había desaparecido con Teotihuacan. Adoptaron símbolos antiguos. Construyeron templos monumentales. Represionaron a sus guerreros como figuras casi divinas. Las famosas esculturas de guerreros toltecas altas, firmes y dominantes, no eran solo arte. Eran una declaración. Representaban una nueva era donde el poder militar y la autoridad espiritual estaban unidos. Este mensaje se extendió allá de sus fronteras. A tierras, ciudades comenzaron a reconocer la influencia de Tula. Su poder no solo se medía en territorios conquistados, sino en la percepción de su fuerza. La reputación se convirtió en una herramienta de dominio. Algunas ciudades eligieron sin lucro, simplemente para evitar la destrucción. El equilibrio de poder estaba cambiando rápidamente. Donde antes había fragmentación, ahora comenzaba a surgir una nueva jerarquía de líderes. Pero ascenso también creó nuevos. Por cada expansión, generaba miedo, cada conquista generaba resentimiento. Y en Mesoamérica, el resentimiento nunca desapareció. Solo esperaba el momento adecuado. Tula había comenzado su transformación. Ya no era simplemente una ciudad que sobrevivía en un mundo fragmentado. Se estaba convirtiendo en el poder que definiría ese mundo. El ascenso de Tula no fue un accidente. Fue el resultado de decisiones calculadas. Disciplina militar y una comprensión profunda de un mundo donde el poder solo pertenece a quienes podían defenderlo. Pero llegar a la cima no era el final del camino. Era el comienzo de su mayor, de su vio, mantenerse allí. A medida que su influencia crecía, Tula dejó de ser solo un actor regional. Se convirtió en el centro de un nuevo orden. Las rutas comerciales comenzaron a reorganizar a su alrededor. Los bienes más valiosos, obsidiana, turquesa, cacao, pieles y plumas, fluyen hacia la ciudad, enriqueciendo a sus gobernantes y fortaleciendo su capacidad para controlar territorios lejanos. La ciudad misma cambió, sus plazas se expandieron, nuevos templos se elevaron hacia el cielo. Sus edificios no solo eran funcionales, eran símbolos de autoridad. Cada estructura, en mensaje claro, a quienes legaban aquí residía el poder. En el corazón de Tula, los guerreros se convirtieron en la imagen dominante del Estado. Ya no eran solo soldados, eran la élite. Su autoridad estaba ligada al destino de la ciudad. Las enormes esculturas de guerreros que vigilaban los templos, firmes y silenciosas representaban esta transformación. No eran simples representaciones artísticas, eran una advertencia permanente. Tula no solo gobernaba, Tula dominaba. Pero el poder absoluto siempre genera enemigos. A medida que Tula extendía su influencia, otras ciudades comenzaron a sentir la presión. Algunas aceptaron su subordinación, enviando tributos y reconociendo su autoridad. Otras resistían. Estas resistencias no eran simples rebeliones. Eran desafíos directos al nuevo orden. En las fronteras del territorio Tolteca, los conflictos se intensificaron. Ciudades que antes habían sido aliadas comenzaron a cuestionar su posición. Gobernantes que habían llegado lealtad comenzaron a buscar oportunidades para liberarse.
Porque en Mesoamérica, la libertad nunca era permanente. Siempre dependía de la percepción de fuerza. Y esa percepción debía mantenerse constantemente. Los líderes de Tula responden con determinación. Sus ejercicios marcaron hacia regiones. Rebuilds los campagas no solo tenían como objetivo recuperar el control, tenían como propósito enviar un mensaje. La rebelión tendría consecuencias. Las ciudades derrotadas enfrentaban decisiones difíciles. Algunas eran obligadas, altos. Otras perdían su autonomía. Sus gobernantes eran reemplazados por figuras leales a Tula. El control no era solo militar, era político. Pero el dominio de Tula no se basaba únicamente en la fuerza. También se basaba en la ideología. Sus gobernantes comprendieron que el poder más duradero era aquel que la gente aceptaba como legítimo. Por eso desarrollaron una identidad que bams a la de la conquista. Se presentaron como los restauradores del orden, como los herederos de una tradición sagrada que había existido antes del caos. Esta narrativa fortaleció su posición. Porque el miedo podía imponer obediencia, pero la creencia podía consolidarla. La influencia de Tula comenzó a extenderse miau a la de lo visible. Sus símbolos, su arquitectura y sus ideas comenzaron a aparecer en regiones lejanas, suadeseas, distantes. Adoptaron sus estilos. Sus guerreros se convirtieron en modelos. Su cultura se transformó en referencia. Tula ya no era solo una ciudad. Era un centro de poder que definía el rumbo de Mesoamérica. Pero el crecimiento siempre tiene un costo. Mantener un imperio requería recursos constantes. Requería ejercicios preparados, líderes leales, y una estructura capaz de responder a cualquier amenaza. El equilibrio era frágil. Porque cuanto más grande se volvía el poder, más difícil era controlarlo todo. Los líderes de Tula vivían con esa realidad. Cada victoria fortalecía su imperio, pero también aumentaba su responsabilidad. Cada territorio conquistado Acadia riqueza, pero también Acadia rezazos. El poder debía ser defendido no solo contra enemigos externos, sino contra la posibilidad de fragmentación interna. Porque la historia de Mesoamérica había demostrado una verdad inevitable. Ningún poder era eterno. Y mientras Tula se encontraba en la cima de su dominio, rodeada de riqueza, prestigio y autoridad, las mismas fuerzas que habían destruido a los antiguos comenzaban lentamente a moverse otra vez. El dominio de Tula transformó profundamente el mundo mesoamericano. Durante décadas su poder impuso una nueva realidad. Las ciudades que antes habían vivido en constante incertidumbre ahora formaban parte de una red controlada por una autoridad superior. El tributo fluye hacia el centro, los ejercitaban, los regió el mesclave. Y el orden, aunque impuesto, parecía firme. Pero esta estabilidad tenía un precio, atosa, su poder. Tula dependía de un flujo constante de recursos. Los territorios subordinados debían entregar bienes valiosos, alimentos, materias primas, objetos de lujo. Dios
Tito's tributos, no solo invocation, a la elite, gobernante, también, financiaban, el ejército, que mantenía, el imperio, unido. Sin sistema, el poder comenzaría a debilitarse. Esto creó una relación basada en la obligación, no en la lealtad. Las ciudades, sometidas, obedecen porque temían las consecuencias de la rebelión. Pero el resentimiento crecía silencios. Silencio que quita, intervención militar. Cada demostración de autoridad reforzaba. Una verdad incómoda, el orden dependía de la fuerza, no del consentimiento. Mientras tanto, dentro de Tula, la sociedad cambiado. Los guerreros ocupaban la posición. Más alta, su prestigio, definía el equilibrio político. Los gobernantes dependían de ellos para mantener el control. Esto fortalecía el Estado, pero también lo hacía vulnerable. Porque cuando el poder militar se convierte en el fundamento del sistema, cualquier debilidad nes ámbito puede desencadenar consecuentes graves, que legizo de Tula también inspiró a otros, en distintas regiones, nuevas edades comenzaron a adoptar estrategias similares, a construir ejércitos EMS organizados. Fortificaron sus centros urbanos, aprendieron de la estructura Tolteca. Algunos, incluso, adoptaron sus símbolos, buscando proyectar una imaginaria autoridad comparable. El mundo mesoamericano se estaba transformando en un escenario dominado por poderes militares competitivos. Esto significaba que Tula ya no era la única fuerza capaz de imponer su voluntad. Otros centros comenzaban a fortalecerse observando cuidadosamente, esperando oportunidades. Al mismo tiempo, las rutas comerciales, que habían sido la base de su riqueza, se volvieron complejas de controlar. Nuevos actores emergeron buscando controlar partes del sistema. El comercio ya no fluía exclusivamente bajo la supervisión Tolteca. Comenzaba a fragmentarse nuevamente. Este cambio era sutil, pero peligroso, porque el poder de Tula no dependía únicamente de sus ejércitos, dependía de su capacidad para mantener una red funcional. Esa red comenzaba a debilitarse el impacto sería inevitable. En las regiones alejadas, algunos territorios comenzaron a actuar con mayor independencia. No declaraban abiertamente su rebelión, pero reducían su cooperación, retenían recursos, fortalecían sus propias defensas. Se preparaban para un futuro incierto. Era un proceso gradual. No había una señal clara que indicara el inicio del cambio, pero los líderes de Tula lo comprendían. Sabían que el poder nunca era permanente. Sabían que el mismo proceso que les había permitido ascender podía repetirse dentro de la ciudad. While el prestigio continuaban. Los templos seguían en pie. Los rituals continuaban. La imagen del poder permanecía intacta. Pero bajo la superficie, el equilibrio comenzaba a cambiar. Porque el impacto más importante del ascenso de Tula no fue solo su dominio temporal, fue el modelo que creó. Demostró que un nuevo imperio podía surgir de las ruinas del anterior. Demostró que el poder podía reconstruirse mediante la fuerza, la estrategia y el control. Demostró que el vacío dejado por una civilización
no permanencia vacío. Otros observaron. Aprendieron. El orden impuesto. Por la había redefinido. Las reglas del poder en Mesoamérica. Pero también había sembrado las semillas de futuros conflictos. Porque en un mundo donde el poder se construye mediante la conquista. Siempre habría alguien dispuesto a conquista mientras la continuaba dominando el presente. Comenzaba a tomar forma sala de sus fronteras. El poder de Tula no desapareció de un día para otro. Como había ocurrido antes con Teotihuacan, su caída no fue un evento único, sino un proceso lento, casi imperceptible al principio. Durante generaciones, su autoridad había parecido incuestionable. Sus guerreros habían dominado regiones enteras. Sus símbolos habían inspirado respeto y temor. Pero ninguna estructura dotada por fuerte que se puede permanecer intacta para siempre. Poco a poco el sistema comenzó a mostrar señales de desgaste. Las regiones lejanas dejan de responder con la misma obediencia. Los tributos comenzaron a disminuir. Los rutos comerciales que antes fluían con seguridad hacia Tula se volvieron menos predecibles. Nuevos poderes regionales emergerán, fortalecidos por las mismas estrategias que los Toltecas habían utilizado. Qua Historia comenzaba a repetirse las ciudades que habían aprendido bajo la sombra de Tula ahora aplicaban esas lecciones para cambió su propio pada. Ya no viene Tula como un modelo inalcanzable, sino como un rival que podía ser superado. Al mismo tiempo, la propia estructura interna de Tula enfrentaba tensions. El equilibrio entre gobernantes sacerdotes y guerreros que había sostenido su dominio comenzó a debilitarse. Cuando un sistema depende de la fuerza para mantenerse, cualquier división interna puede convertirse en una amenaza existencial. Sin unidad el poder se fragmenta. En este contexto, el dominio tolteca comenzó a desvanecerse. No desapareció completamente de inmediato, pero dejó de ser el centro incuestionable de Mesoamérica. Su influencia se redujo. Su autoridad se volvió regional en lugar de dominante. Sin embargo, su legado no murió con su declive. Porque lo más importante que Tula no fue su territorio, fue su modelo. Había demostrado que el poder podía construirse después del colapso. Había demostrado que una ciudad podía surgir de un mundo fragmentado y convertirse en el centro de un nuevo orden. Había demostrado que el dominio no dependía únicamente de la tradición, sino de la capacidad de adaptarse. Siglos después, otras civilizaciones seguirían ese mismo camino. Los mexicas, por ejemplo, que eventualmente construían uno de los imperios más poderosos de Mesoamérica, observaron cuidadosamente el pasado. No ignoran a Tula, la estudiaron, incluso afirmaron ser herederos de su legado. Para los mexicas, los toltecas no eran simplemente una civilización anterior. Representa ben el ideal del poder. La palabra tolteca llegó a significar algo msq en pueblo. Llegó a significar civilización, conocimiento, autoridad. Esto demuestra una verdad fundamental sobre la historia. El poder puede desaparecer físicamente, pero su
influencia, puede sobrevivir, durante siglos. Las ruinas de Tula permanecieron en el paisage, silenciosas, pero poderosas. Sus templos, sus esculturas, y sus estructuras se convertirán en testigos de una era en la que un nuevo orden había surgido de las cenizas del antiguo. Para las generaciones futuras, estas ruinas no eran solo restos del pasado. Eran lecciones, recordaban que ningún imperio es eterno. Recordaban que el poder siempre está en movimiento. Recordaban que cada civilización, sin importar si eventualmente enfrenta su propia transformación. El surgimiento de nuevos poderes tras la caída de las civilizaciones clásicas no fue un evento aislado. Fue un ciclo, un proceso continuo de colapso, adaptación y renacimiento. Primero, los grandes centros clásicos cayeron. Luego, nuevos poderes como Tula surgirán para llenar el vacío. Después, esos mismos poderes enfrentarán sus propios desafíos y declives. Y finalmente, nuevas civilizaciones emergerán, listas para repetir el proceso. Ciclo definiría el destino de Mesoamérica durante siglos. El porqué en este mundo, el poder nunca pertenece a una sola civilización para siempre. Siempre estaba esperando a su próximo conquistador.